Good morning, my dear students. This is class 12 biology. We are discussing the human health and diseases. In that, we already discussed so many diseases that is commonly found in the humans. That is viral disease, bacterial disease, and protozoan disease. In the last video, we successfully completed that is the discussion of the malarial life cycle, that is a Plasmodium vivax. Today, the same another one disease which is caused by the helminthes. Okay, helminthes means that is the nematodes. In the class 11th, you already discussed one phylum, that is ascariasis, that is roundworms. So the same organism here, that is caused in which will cause the diseases in the humans, that is ascariasis lumbricoides. The disease is also called as the ascariasis. The causative organism is ascariasis lumbricoids. So this is also called as the roundworms antanu sameta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So commonly this disease, it is found in the more than, that is Southeast Asia. Southeast Asia dalli more than 250 millions of people, they are suffering from this disease, and in the childs also it will occurs. That is ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And so in the India also it will occur, that is in the few so many peoples. So usually this is the endoparasite ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what we will call it as endoparasite. Endo means inside, the parasite means which will causes the disease. Okay. So the organisms which will living in the human beings and also living host animals alli ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. So those organisms which will utilize what that is the food and other substances, they will eat it, and also they will cause diseases to us. Those we can call it as a parasites. Okay. So they are having the eating habit, that is humans within the those we can call it as endoparasites. That is also in opposite we can call it as exome. So these endoparasites, commonly it is found in the human, particularly in the intestine. That's why it is also called as the intestinal worms antanu sameta ಹೇಳ್ತೀವಿ, intestinal parasite antanu ಹೇಳ್ತೀವಿ. So very next, that is it is also found in the pig and cattle, but here we are concentrating importantly, that is humans. That's why we are discussed through the how the infection and the symptoms it will be occurs in the human beings. Okay, so usually these that is worms, the roundworms, it is found in the jejunum. Okay, so where it is jejunum, you will see in our human body. In the last classes, that is last year classes, we have discussed that is the digestive system of the humans. That is particularly the small intestine. In the small intestine, that is the part is divided into the three parts. One is the duodenum, the first part. The second part it is the jejunum. The third part is the ileum. So this that is a jejunum part, we will see commonly these worms, what we call it as, that is ascariasis lumbricoids. Okay. So and also here I also told that here it is infect the children's, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಏನೋ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So how it will, so usually ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವರು ಮಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿನ್ಲಿ ಬಿಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ those soil also contains these worms, so it may affect what these ascariasis disease, it will appear, that is a symptoms. Usually it will found in the children's also, like that is a eating habit like the soil and the clay. Okay, so how this infection it is taking place, it is I already told it is found in the jejunum part of the small intestine. Infection ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, So infection, it is taking place through the contaminated food. Okay, contaminated food ಇಂದ ಹೇಗೆ contamination ಆಗುತ್ತೆ food ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 to 8 weeks ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ವೀಕ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ 4 to 8 weeks ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ 4 to 8 weeks ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾನೋಜೆನೆಟಿಕ್? ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, so that is why it is called so monogenetic. Mono means single, that's why it will require single host, only one host alli adu adra life cycle anna complete ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಾನೋಜೆನೆಟಿಕ್. And so infection starts. Okay, ingestion of the egg. Ingestion of the egg, here the first whatever the contaminated food ಮುಖಾಂತರ, ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ, ಕ್ಲೇ ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎಗ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಎಗ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಅದಿನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ದೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಗ್, ಆ ಒಂದು ಎಗ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ಕ್ಲೇ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಡೆ, ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ವಾ. ಸೊ reaches where? that is a duodenum part. okay, ಈ ಎಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಫುಡ್ ಸ್ವಾಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. egg andre that is a zygote part. okay, so these egg part what? that is a multiply and also it will convert it into the larva stage. metamorphosize ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಲಾರ್ವಾ ರೀಚ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಕಿಯಾಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫುಡ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ರೂ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್, ಮಣ್ಣಿಂದ ಏನು ತಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಎಗ್ಸ್ ಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಾರ್ವಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಲಂಗ್ಸ್, ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆರೆವರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಪಾರ್ಟ್, this duodenum part, what happens? The larva, whatever the larva it is there, it will multiply here. Multiply ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, so it will degrade and break down this wall of the intestine and it will enter into the wave that is the blood vessels. ಅಂದ್ರೆ blood ಅಲ್ಲಿ entry ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? So these larva, okay, so it will circulate through the blood and reaches different parts of the organs of the body, that is lungs ಆಗಿರ್ಬೋದು, trachea, pharynx. So how it will reaches? By breaking the intestinal wall, that is a duodenum wall ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ, ಸೊ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ by carrying these worms, it will reaches the different organs of our body. okay, so though that is this larva lungs ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ lungs, it is a main organs for the respiration ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? obstacles ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. and also the trachea in which it will air passes, here also the obstacles it will be taking place. the pharynx, food pipe ಅಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಏನಾಗುತ್ತೆ? obstacles ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. so it will causes what? that is a diseases. okay, so disease symptoms, and these what? it will again by passing through the swallowing, what? it will reaches the small intestine again and it will become adult ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ?
So again these adults followed by the formation of the egg formation ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ through the human beings defecation means washing ಅಂದ್ರೆ fecal matter ನ excretion ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, so ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So though contains the eggs, once again it will enter into the soil, once again it will forms what that is the ingestion through contaminated food and also the soil. Like this, that the life cycle it will completes here the ingestion of the egg from the that is contaminated food and also that is from the soil. It will reaches the larva through duodenum, through the digestive system, and also so the larva reaches circulation through lungs, trachea, pharynx, and these lungs, trachea, pharynx. Okay, so here the obstacles it will be taking place. Lungs ಗೆ infect ಆದರೆ like pneumonia cause ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫುಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ come to the point of infection. Okay, symptoms ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ symptoms ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? So the symptoms is that is the first one, it is a loss of appetite ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what we call the loss of appetite in the sense that is ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಕಾಣದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಏನು ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಹಸು ಕಾಣದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then obstruction in the sense I already told, whenever that is through the larva, through the circulation it will be enter into the different parts of the our body organs like the trachea, pharynx, it will multiply and causes obstruction here. And also the general symptom fever barutte, and also the internal bleeding. What is this internal bleeding? This is very important. The internal bleeding is nothing but, so I already told in the duodenum part, okay, and the duodenum part alli enagirutte, so these worms it will not to enter into the bloodstream ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ what that is damages the cells. Okay, this is what we will call it as the internal bleeding, and also it will destroy what that is blood cells inside. So this internal bleeding which will leads to the another symptoms, what we will call it as a anemia ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Anemia means what? That is our blood content, our hemoglobin content it will be low. Okay, that condition what we will call it as a anemia ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. And also that is the last symptom is that muscle pain. The muscle pain is nothing but whenever these worms it will enter into our muscles. Okay, muscles ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಮಸಲ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ NCERT syllabus. It is very important, better to know, that is remember these symptoms. What are the symptoms of what it is the ascariasis disease, and also in the practical examination this is 2 marks they will ask, okay, by putting the photograph of the ascaris lumbricoides as a worm, identify the diseased name and which is the causative organism. They will ask for the 2 marks. This is very important, students. I hope this ascariasis disease and the infection and the symptoms you understand. Thank you.